بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنبتدي في الأونلاين ليكتشرز، وهنكون بإذن الله بادئين بالمحاضرة رقم 4. احنا كنا اتكلمنا فيها جزء كبير، ولكن هنكمل المثال اللي موجود كان عندنا، وهنبدأ الليكتشر بتاعتنا عن الاكوليبريم البارتكلز جروب، ودي بتعتبر المحاضرة رقم 4. المحاضرة كانت أهم حاجة فيها إن احنا بنتكلم على إن البالانس بالنسبة للبارتكلز بيكونوا connected مع بعض each other، وفي لايت ممبرز، واللايت ممبرز دول متعرضين ل external forces، وكلهم بيتأثروا بالفورسز الخارجية، بحيث ان يكون الممبرز without affected بالاكسترنال فورس. الاكسترنال فورسز اساسا اهم حاجة فيها ان هي بتأثر على الجروب as all، وبنعتبره ان هو جسم كامل واحد. each particle له weight وزن individually، ويحصل influence external force acting on it as well as a reaction للlight member related to it، و they are pivotal forces in this member. ده الرياكشن بتاعي اللي بيكون reactions for external forces as a axial or pivotal forces in the member. وقلنا ان البالانس جروب as a whole has 3 conditions، وقلنا ان بيكون في اما مضلع قوة بيبقى مقفل، والمضلع الحبلي بيبقى مقفل، اللي هو البوليجون force is closed والبوليجون cord closed. كنا اتكلمنا في هذه المرحلة على ان if we have 3 members connect each other with bullet with particles A, particle B, particle C, and each one has external force F1, F2, F3. Under these conditions we have to have prove if these are in balance or not. To have this, we have 2 conditions only, that we have the polygon force are closed, is closed, and the polygon cord is closed. علشان نوصل للحالة ديت بنعمل عملية نقل لمضلع القوة بتاعنا، بحيث ان احنا بناخد موازي برر ل F1، بحيث ان انا اشوف F1 عندي هنا هو اللي هي القوة ديت، هنقلها موازية لنفسها بالشكل ده. هنقلها لنفسها بالشكل دوت. فبالتالي اذا كملت انا بنقل ال F2 نفس الحكاية، فبيكون بالمنظر دوت، وبعدين بنقل F3 اللي هي موجودة عندي هنا هوت، هنقلها موازية لنفسها، وهنشوف المنظر بالشكل ده. طبعا we have a condition once this polygon is closed like this اللي احنا شايفينه ده، بدام هو closed بهذا الشكل، يبقى معناها لازم نشوف هل الكورد بتاعي البوليجون كورد هيكون مقفول. البوليجون كورد لازم بيتنقل على الشكل نفسه هنا هو، فهنجيبه من هنا لهنا ازاي. we assume that we have a pole point متصل بالاربع نقاط بتوع الاتصال. فانا عندي هنا دلوقتي نمبر 1 نمبر 2 دي نهاية الفورس نمبر 1، 3 نهاية الفورس نمبر 2، 4 نهاية الفورس نمبر 3، and 1 and 4 are closed
our over each other completely. If we are going to make our chord here, so we have arrays coming from pools, so we are going to select point outside O, and we're going to draw the rays to from this point to point 1 and point 2 and point 3 and point 4 as it is. So 1 Roman represent first ray, 2 Roman represent second ray, 3rd Roman represent third ray, and number 4 it will be exactly over number 1. Once we have this and we have that polygon is closed for our forces, so we should transfer everything here to there. But before that we have to look at that polygon. We will find that ray number 1 and force number 1 are in the same direction, and number 2 is opposite direction. So means this triangle force is in equilibrium, and these 3 lines, it has to be intersect in one point here. So what we have from that here, just only F1, so we have transfer and transport that one, what's called I, we should give it, bring it to here, and 2 bring it to there, and it should be both of them intersected in one point. We are going to transfer first one 1 Roman like that, and we transfer this force here like that. So now we have a point intersect here. So we're going to look for the second triangular, which is 2 Roman in the same directions with F2, that force 2, and closed with, and this closed with force or ray 3. So now we should understand how to get this one. Most important thing is that we have 1 Roman and 2 Roman here also, and these both are common factors with that triangle. So these both should transfer me from there to there, and once only we have this one. This one is as a common factor with that point. So what we should do now, that we have to intersect that one here with force number 2, and as we talk about ان القوة بتعمل في خط عملها اللاين اكشن بتاعها. اللاين اكشن may be extend in this direction or that direction. عشان كده بنقول ان احنا عندنا خط عمل القوة لازم يكون في هذا الاتجاه او في ذلك الاتجاه. وعشان يحصل interaction، عشان يحصل intersection سوري ما بين القوة اللي هي الخط بتاعنا دوت وما بين قوة F2، يبقى we have to have this direction. عشان كده هنمد هذا الخط بهذا الشكل ويديني نقطة تقاطع هنا. النقطة التقاطع دي اللي احنا شايفينها هي اللي هننطلق منها علشان نجيب القوة الرومان 3. الرومان 3 بتتنقل بنفس الشكل بنفس المنظر موازية parallel تماما to that point in this interaction point. Therefore we will have it like this. So now we finished with the first triangle and with the second triangle, so we are going to the third triangle, which
comes from 3 Roman and F3 in the same direction, and coming to ray number 4 which close that one, and now we have a triangle force that we name 3 Roman, F3 and 4 Roman. When we see that we have the number 3 Roman is a common factor with the old one, triangle number 2 and triangle number 3. This is the common factor here and this there. So to get F3 to connect this point or that line, so we have to extend the line action force 3. And you have two ways to do that, two directions, whether to go to up like that or down like this, and it will be intersection point in that direction, so we will have it like this. Now once we get this line like that and number 4 will be closed like this, so now we all closed. اذا الكونديشنز بتاعتنا في الحاله ديت اتحققت، ولذلك يبقى عندنا البوليجون ان هو برضه كلوز، اللي هو الكورد بوليجون كلوز والفورس كلوز. سو يبقى هنا حصل اكوليبريم كونديشن. دي التو كونديشنز او الكونديشنز اللي احنا كنا اخدناها قبل كده في ليكتشر نمبر 2 نمبر 3، واتاكدت عندنا هنا هو بالنسبه للبارتيكل. اذا اتنقلنا للكونكلوجن بتاع الكلام دوت، هنقول ان الاكوليبريم particles is achieved only with two analytical conditions and critically with only one condition. التو analytical condition اللي احنا عارفينها ان سيجما اكس تساوي equal 0 and sigma y equal 0 and the moment is not there because there is no moment in the particle point. However, the closed polygon for external force and axial force دول بيبقوا closed. لما نيجي نشوف if we have 3 points like this, this first one, and we have this second one and this third one, A, B, C. A, B, C, these 3 points we have it right here. This 3 point it has a member just only light weighted member، يعني وزن خفيف بتتصل بيها، and we have external force F1 affect on that one, F2 affect on B, F3 affect on C. 3 of them having a balance or equilibrium on that shape. That shape now right now is in equilibrium. Once we have equilibrium, so each force from that one, it will affect these members in axial direction. Mean it will be pivotal. Pivotal means في النواحي المحورية، في الشكل المحوري. ف F1 has two courses, T1 and T2, because that member we name it 1 and that name it 2 and that name it 3. So number 1, number 2, number 3. So this T1 and this T2. T2 and T1 is a force, axial force. This is the axial force coming from this action, from this real force here. Similar forces will be F2 and similar will be F3. Right now each point like that one has 3 forces in an equilibrium state, so we should have closed triangles in the same direction for all the forces. If we find that F1 transferred like that, so F2 and F3 will be transferred like this,
and all of them in the same direction, and so that equilibrium state for that particle, and exactly similar for B, and it will be equilibrium state because they're all of them in the same direction. And the third one, it will be also in same directions for the three forces that are acting on that point. So each particle here, that's the analytical solution of it. Sorry, that's the graphical solution for it. So if we go further, we understand that the structure of these light members is like steel structures of bridge or high metals towers, consists of a group light members, straight bars and having a smooth joint, and we talked about that before in the lecture. And these bar or members, we call it members of the structure. Also, if we go to therefore, that the members is considered as with either armistead or fasteners, and they are compressed organs or tight members, meaning that they act as a joint. So what we have from here as abstract, that we are not going to load the member itself, but we're going to load the joints, just only the joints, not the member. ده مين يعني ان احنا ما بنحملش الاعضاء، بنحمل فقط المفاصل. اوعى تفتكر ان انت بتحمل الاعضاء. اذا حملت الاعضاء اتنقلت الستيت من البارتيكل equilibriums الى الكوهيرنت بادي او السوليد بادي. يبقى احنا درسنا النهارده او الليكتشرز بتاعتنا النهارده concentrated on the particle. So once you talk about the particle, you're talking about the trusses, you're talking about the joints, you're talking about the particle itself. Further, we have this this is the particle what we talk about. This is the particle exactly, and this is the members joint here, and it should be these particles as a smooth joint, like that one also as a bridge. Okay, let's go furthermore and take that examples. This started in the lectures before, and we have that one, and we talk about the joints here, A, B, C, D, E, F, and these external forces, and we talk about that all external forces here in Y direction, and therefore our reaction, it will be in Y action. It will be in Y action. طبعا زي ما احنا قلنا قبل كده هو برضو we talk about something is very important, that we are taking all the body as it is, as a coherent body. So what does mean coherent body, or the solid body, or body it has the dimension? That means we have three conditions to have equilibrium state. First one, sigma x equals 0, second one, sigma y equals 0, and the sigma moment equal 0. Once we don't have any force here in direction of x, so we are not going to take sigma x equals 0, and just only one equation for y, which we have it right here, and this means this body are under y sigma or sigma y equal 0, and we have two unknown variables, and it will be not enough to have the solution for both of them. Then you have to have sigma either around E or around A. E
or A, or maybe ignore the sigma y and take one here as a fixed point and take all the moment around this point, and change the other one and take another sigma moment here and take all these forces around this point. So we going to go further and we see studying the equilibriums of groups as a whole and getting YA and YE are obtained as follows. This is our body with the forces and the reactions, and this body to take it as the moment around each one, so this one will be not stable until you get the moment like that. Here we assume that if we're going counterclockwise, that we will take it as a positive, so we have to fix that for all solution in that in their steps. بمعنى ان احنا هنثبت هذا الاتجاه لكل الحل وما نغيرهوش. عكس عقرب الساعة هو البوزيتيف بتاعنا، ومع عقرب الساعة هو النيجاتيف، فكفاية قوي ان احنا نحط واحد بهذا الشكل. عشان اجيب السيجما ام حوالين نقطة A اللي هي مثبتينها وان كل القوة دي بتلف حواليها، هنجد ان انا عندي الاتي. نمرة 1 انا عندي العزم بتاع هذه القوة اللي هي الرياكشن المجهول الواي اي، ده الرياكشن المجهول في المسافة اللي هي الارم بتاعنا 15 و 300 النيجاتيف because it will be with clockwise مع عقرب الساعة هتبقى 20 and this one it will be 5 just only 5. ليه؟ لأن ده مثلث متساوي الأضلاع زوايا ستينات. الخط اللي جاي من رأس المثلث إلى القاعدة ينصفها، وبالتالي يبقى دي 5. لما نيجي نبص للكلام دوت هنلاقي إن المعادلة اللي عندنا واي اي في 15 ناقص 300 في 20 ناقص 600 في 5 وال واي اي من المعادلة ديت then you will result you have that YE equal 600 pounds, and we got the first reaction, and the second reaction it will be comes from taking the same body but we fix E and starting having all the forces around this point like that condition exactly. So we will have that the sigma E here around this point it will be similar to this y multiplied 15, and this time it will be with clockwise and the others it will be with clockwise, and this one only it will be counterclockwise. So this will be positive and this negative and this also negative, and it will be like that. Negative, negative, and this positive, and so we are going to see that one it will be 300. So the one 300 and the other one 600. So now we have this body with the solution equal like that. So we are okay right now, and we are ready to have a solution for our member forces which act due to this reaction and these forces. Now we want to get the equilibrium members, all these members, and ممكن ان احنا ما نكونش عايزين كل دول، ممكن نقول ان احنا عايزين الممبر سي دي just only CD. So you have to solve up to this point and stop, don't get the other. Once start from here maybe and get that member and this member and that member and this member and that member, so other 3 or 4 members we don't need it.
Let's go and see what we are going to do. First we will name each members with each number. So this number we assume it as a 1, maybe this one will be 1. So this assume that 1, and the second one 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 members. So we have 9 members, so we have 9 forces, and we should have these axial forces in this member. Right now we have to study each joint separately. So we are going to substitute just only the action lines instead of the member itself, and try to put the external forces like we have done here. احنا حطينا هنا axial forces، حطينا reaction forces، عايزين نحط الممبر axial forces. Let us put it these numbers of the members as we named it before, and start first one this T2 because that member is 2, and this 1. Of course we have to have some directions for this one. زي ما قلت قبل كده هذه conditions مش مهمة قوي بالنسبة لنا، ممكن تحطها اي حاجة بالنسبة لنا، حطه افرض اي اتجاه، ولو طلع positive يبقى you are right in your assumption، و if you have it negative that mean you just only to mention instead of compression tension. So this one is a compression. Why compression? Because this one just coming to that member, so it will compress that member, so we call it compression force. And this one try to tensile that, so this tension force. Of course if we talking about that member, so we have it like this. See, just only assume, but because this one it was in a compression in that, so it should be the other one compression like that, because it should be in different direction, similar amount, same line action, so it will be equilibrium. So that member should be in the balance. عشان يبقى ده في حالة اتزان لابد أن يكون القوتين اللي احنا فرضينهم متعاكستين، بمعنى متضادتين في الاتجاه ومتساويتين في المقدار وخط عملهم واحد، يبقى ده حصل عليه اتزان. طب لما نشوف التي 3 ديت عند هذا الممبر هنلاقيها عكسها زيها بالظبط، فدي كومبريشن دي كومبريشن، طب دي تنشن يبقى ده تنشن. تعالى نبص كده اهوت مع بعض اهو. ده اللي انا كنت بتكلم عليه. تي 3 وتي 3 الاثنين اتجاه عكس بعض، قوه متساويه، خط عمل واحد، يبقى اذا انا فرضت دوت كومبريشن، ده هيبقى كومبريشن، فرضت ده تنشن يبقى ده تنشن. طب وبعدين نكمل، يبقى دول متضافين 2 كومبريشن، فكان في 2 تنشن، فحصل اتزان هنا. طيب نكمل نلاقي ان زي ما انا قلت ده بقى تنشن، فبقى ده تنشن، فدي تي 4 ودي تي 5 و6 و8. برضه زي ما انا قلنا ان لو عندي هنا اهوت كومبريشن فده تنشن وده تنشن. طب تعالى نشوف هنا اهوت اهو كومبريشن. دايما بنفرد العناصر اللي موجوده فوق معظمها تنشن، ومعظم اللي تحت ايه كومبريشن زي ما انت شايفين. اخر واحد اهو. طيب اهو كده احنا وصلنا. طيب how to start the solve. This is the main
issue. How to start? Which one I'm going to select? A or B or C or D or F? Which one? Which one? The rule mentioned, once you are working with particles, so you have only two conditions: sigma x equal 0, sigma y equal 0. عندك معادلتين فقط للاتزان: مجموع القوة في اتجاه x equal 0 ومجموع القوة في اتجاه y equal 0. يبقى احنا ما عندناش غير حل واحد فقط، ان احنا نتجه في ان احنا نختار اقل هذه المفاصل تحميلا. فاحنا عندنا هنا هو قوتين وقوة معلومة، يبقى ممكن نستخدم ده، لكن ما نقدرش نبدأ من هنا رغم ان انا عندي قوة هنا معلومة، الا ان انا عندي هنا 3 مجاهيل وانا ما عنديش غير معادلتين. هنا انا عندي 4 مجاهيل وما عنديش ولا واحد منهم معلوم، وبالتالي ما ينفعش نهائي. يبقى ده مرفوض، ده مرفوض، ده مرفوض، ده مرفوض. يبقى يا اما نبدأ من هنا يا اما نبدأ من هنا. معلش انا بتكلم بالعربي في الحتة ديت لان الحتة دي مهمة جدا. أقل المفاصل بعدد من القوى لا يزيد عن مجهولين، هم ديت اللي احنا بنبدأ بيهم. اوعى تبدأ بحاجة غير كده. وبالتالي we have to select the less amount of variables, not more than 2. You have to have just only 2 unknown variables. So B is refused. Why refused? Because we have 3 unknown variables and we have conditions that we have only 2 equations to solve these things, so we don't have more than 2 variables, but we have here 3 unknown variables. So this one is rejectable and this one also similar and the same. نستارت نشوف احنا هنبدأ منين. We are going to start A, for example, and we will start with this joint. So joint A, we take it outside as joint by force. لما نيجي ندرس الجوينت A ونيجي نبص عليها، احنا هنا هو في الحالة دي لما هندرس الجوينت A دي لازم نحط في الاعتبار اذا اخدناها بهذا الشكل يبقى هناخد الجزء ده كده هنكسره، نعمل بريك هنا الحته دي وناخد الحته دي كلها كده على بعضها، وتعالى نشوف مع بعض هيحصل ازاي. اهو ادي الجوينت بتاعتي عظيم جدا. طيب بعد كده انا عندي this one in y direction and the other one in y direction also. عندنا دي بقى مش في الواي ولا في الاكسس، يبقى we should ان احنا نعمل حاجة مهمة جدا، ان احنا نحولها يا اما للاكس يا اما للواي. هنعملها ازاي الحكاية ديت؟ ان احنا هنعمل اناليسيز للفورسز ديت، وبالتالي هنيجي هنا ونشوف الكلام ده. هنحاول نوقع دي خالص ونخلي ديت T2 كوزاين و T2 ساين. حللنا على الزاوية انه اللي هي الافقية ديت، ودي 60. So to have this in y you will get cosine x. You have this in in x it will be cosine x. If you have it in y it will be in sine x. And now start talking about the analytical solution. First equation it will be sigma y equals 0. طيب sigma y equals 0 يبقى ما عنديش غير 300 in positive وده in negative. والايكويشن دي ممكن تطلع لي T2 equal this amount. And once this compression like that هنقول ان A2 ديت compression force. يبقى احنا كده بوزيتيف يبقى الفرض اللي احنا فرضناه صح compression. طيب لما نروح نجيب سيجما اكس
هنلاقي ان احنا عندنا سيجما اكس فيها مين؟ فيها تو فورسز تي 1 وتي 2. طب تي 2 احنا عرفناها، يبقى تي 1 بقت سهله ان احنا نحصل عليها اهو، ادي تي 1 ماينس تي 2 كوزين 60 ايكوال 0، يبقى هتطلع ب 100. وزي ما انتم شايفين ان اهوت تي 2 بنسميها tension forces. So we have compression forces and tension forces, and both of them are what? Are positive. So our assumption is correct. نبتدي نتنقل للخطوة اللي بعد كده. We're going to get joint B. Joint B احنا جبنا joint B لوحدها خالص، فيها 1 known وعندي 3 unknown, but now ديت بقت already known خلاص. يبقى احنا عندنا الاثنين unknown اللي هي T4 و T3. كده برضه يا اياد؟ بعمل ايه والله، عمال العبها اهو بس مفيش. خش هتوحدني اساسا. If we look at that one right now, we have this joint B. Joint B here is of course to get it we have that known and this known and that one unknown and that one unknown. يبقى عندنا this known و this known ودي unknown ودي unknown. طيب right now نحاول نكمله بحيث ان احنا نشوف الفورسز اللي موجودة عندنا. فهنلاقي ان احنا عندنا زي ما احنا قلنا قبل كده اهوت ان احنا عندنا الجوينت ديت هي المجهولة وده مجهول، فاحنا بنحاول نحلله. فاخدنا اول واحد اللي هو T2 على كوزين على الواي، فالواي بناخد ساين والاكس بناخد كوزين، فايا كانت T3 اهي ساين 16 و T2 ساين 16 هيبقى اتبقى لنا ان احنا نكمل الكوزين. هنلاقي ان احنا هنلاقي عندنا two forces axial T3 و T2. يبقى الخلاصة بتاعت الكلام we are analyze the forces we have here. 2 we get it as 2 sine 60 and 2 cosine 60. Number 3 the same thing, cosine and sine, and this will be so everything is now x and y. Once we have x and y, so we have two conditions and we apply these two conditions, and we, doesn't matter the number of unknown variables, but we have only two unknown variables, the T4 and T3, and we have a variable T2 and 600 are known variables, so we have only two equations and we can get it easily. Right now at sigma y it will be as what you see here, this force cosine, each cosine, and T4 it will be already have it in that one here. This all this y in so in this one of دي في y, so we'll take it like that. So T2 sine
and 1600. and unknown مين؟ الunknown عندي الunknown اللي هو that one is unknown variable, so we will have it here right now. That one it will be this and the condition. Let's see. احنا بنتكلم على في 3 اهي compression اوكي positive، يبقى الاسامبشن صح. نكمل. هنلاقي الاكس وعندنا التي 4 والتي 1. دي طبعا تي 4 مش تي 1، احنا دي خلاص خطأ موجود عندنا، بس دي المفروض دي تي 4 تطلع بزيرو، يعني لا كومبريشن ولا تنشن، وده ممكن يبقى العضو غير محمل تماما بأي قوة. نكمل. هنخش على جوينت سي نجيبه زي ما هو كامل، ولما نجيبه كامل هنلاقي عندنا احنا عندنا اساسا المعلوم 1 وعندنا نمبر 3، فيبقى عندنا 5 و 7 هما الانون بتوعنا اهم، دول الانون فاربلز بتوعنا، ودول الفاربلز اللي احنا عارفينهم واللي جبناهم من الجوينت بي. لما نكمل هنلاقي نفسنا هنعمل عملية اكس and واي برضو زي ما انت شايف كده اهوت. هنقول والله both forces اللي هو 3 ساين وال5 ساين، والاكس هتبقى كوزاين وكوزاين، ودول يبقى راحوا اختفوا من عندنا، وبالتالي السيجما اكس هناخدها اهي كلها قوة ماشية مع بعضها، وبالتالي 7 هتطلع كومبريشن. في نفس الوقت الواي قوتين وقيمتهم تنشن، وزي ما فرضناهم طلعوا مظبوطين، عشان كده الإشارة موجبة. لو كملنا الدي فيها 4 قوى، نفس الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده هنقوله. احنا عندنا القوة هنا هو في نمبر 5 ونمبر 4 انا عارفهم، 6 و 8 هما الانون مش عارفهم، مجهولين بالنسبة لي. لو كملت وحليت هلاقي نفسي وصلت لهذا الكلام. في قوتين لازم يتحللوا، 5 و8 هحللهم في اتجاه واي ويطلع لي بالساين، وحللهم في اتجاه اكس وهيطلع لي بالكوزاين، والاصل بتاع القوة دي كأنها مش موجودة عندي. طيب لما اكمل الاقي المعادلة بتاعتي، ادي اول معادلة اهي اللي هي ديت فيها حاجات واي ساين وساين اهي، يبقى انا كده هو دول ساين ودي ساين اهم جايين هنا. وقيمة القوة اهي طلعت القوة بتاعتنا 300 شوية، لا دي مش من هنا، دي الاكس بقى اهو 8، فعندنا القوة 8 هتطلع والقوة 6 هتطلع، جبناهم من المعادلة التانية. طيب هنا اهو بنوصل 3 اهو اي نفس الحكاية، ده مفيهوش اي حاجة عايز تتحلل. سيجما اكس 7 و9، 9 هتطلع بكذا كومبريشن، وكده يبقى احنا خلصنا المسألة اللي موجودة عندنا. عندنا T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 8 and 9. دي القوة المحورية اللي موجودة عندنا. القوة دي لها قيم زي ما احنا شايفين، كلها جبناها خط ستيب باي ستيب، وجبنا كمان النوع بتاعها. هل هي القوة دي القيمة بتاعتها اللي احنا جبناها ديت، وعرفنا كمان النوع بتاعها شد ضغط، شد ضغط زيرو مفيش اي حاجة، وبعدين شد ضغط ضغط ضغط. بكده يبقى خلصنا المحاضرة بتاعتنا،
انا شاكر بالنسبه لكم.